ekyokulaba bye yagambye nti opama bifu banange bana yo wampitani pita omukozi wange yababanyonyola banange omukozi woyita wange bifu si bito si bituufu naye ne bye yagambye nti amasiko ago gaalimu ebituli nabyo si bituufu ebituli biva. So sometimes I ask myself, how do we get to this level? Tubadde twagalana bulungi nnyo, everything is just moving perfect, and all of a sudden things change. Nesituka okweyogerera ebigambo bino. I'm not a person who loves this gentleman here. Nsuubira nti ono omusajja ayisa amaaso mu bakazi. A person who doesn't settle, he goes from this woman to this woman to the other woman to this woman. You know, he's a person who loves the camera. Emyaka gye gyandibadde omuntu ali settled n'omukazi omu. Lwasa obulamu bwe bugenda, kanjogere wano mwenna nga muwulira. Obulamu bwa Lwasa bugenda kuggwaawo mu mbeera enzibu ennyo ey'amaanyi. Omusajja oyo ayinza okufiira mu bulumi obw'amaanyi. You cannot play with women like this and you think you're going to survive. Let me play you this. Let me play you this. Oli kuva live radio, I be here with these kind of conversations. ekyokulaba bye yagambye nti opama bifu banange bana yo wampitani pita omukozi wange yababanyonyola banange omukozi woyita wange bifu si bito. So yeah. Let me tell you some. Mulimu abantu be mugenda okwawukana nabo babaswaze. Ng'omuntu ye agenda kuswaza oyagala oba toyagala. As long as mwawukanye, hey Jenny, as long as oyawukanye naye agenda kuswaza oyagala oba toyagala. Omuntu wagambira nti opama mwana. Jesus Christ. We all go to the restroom. We all do that. I think it's something that we don't pay attention to, that we all use the restroom. We all do. We all pee. We all go for the accident. In the medical term, we call it the accident. But when someone comes out on the camera and says this person does A, B, C, D, blunt and straight in the face, sometimes we go gamba naye, how did we get here? Okay. Tuwulire Lwasa agamba atya? Si bituufu. naye ne bye yagambye nti amasiko ago gaalimu ebituli nabyo si bituufu ebituli bivaawa. kati Lwasa kati gwo bino ebintu byonna byonna bibeera kanaatwala gaaki gaalimu ebituli yatwala gaaki. ekyo kibuuzo kiri very important. Kati bino byonna byonna nga biriwo olowoozezzaako ku baana bo, ku bakyala bo abalala? When things like these happen, you said ebisinga the neighbors, when do we stop? Over where do we stop? When do we realize that bintu bituswaza? When do we realize that tulina abantu betuswalira? Oba tetukyaswala completely? No shame. Nga tetukyaswala. Cause mwana nze waliwo ebintu byengenda ngamba kino siswala kyogera. Waliwo abantu like tugeze kale oyagadde omukazi omutadde mu ssente, maybe ebintu bigenze on the left, tebigeetinze nga gwe bw'obadde osuubira. I believe you can both go pathways nga temweyogeredde na kujja ku kamera kuba nolina mulabe yakoze interview. Someone over here said, we no longer respect the people we used to respect because of this internet. Yes, you wetaga obugalo. We no longer respect the people that we used to respect. Abantu by the way, ennaku zino abantu baswaza buswaza.
Yes. Kuba bw'obeera nga oli mutabani w'ono omusajja, oli muwala w'ono omusajja, how do you feel when your father comes out and say omuntu yabbye amasuuka gange? The internet ruined everything. Yes, Aisha, it did. It did. You know, this is a man who goes from dating this woman to the other one, to the other one, to the other one, and they all do the same thing over and over again. It's like a cycle that repeats itself. It's like a man who doesn't learn from his mistakes. Like I said in the beginning, Lwasa agenda kufa bubi. Agenda kusanga omukazi atalina nonsense yenna ajjamu kuba akatayimbwa ku mutwe musange Lwasa nga ayisa omusaayi awedde. Because this shaming all the time, I'm very sure maybe that woman didn't even want to come out and say whatever she said. But I think she was forced. Naye okuvaayo yeewozeeko n'agamba nti Lwasa. Oh, Jesus Christ. I want you to listen to this. No, abaana bo Lwasa, abaana bo ne babeera bakulu batya. Still era oba obaswaza. Nze, my dad ali mu 50s, you know, and something. And sometimes he does things that I'm against so much. Every time that I talk to him, mugamba, mzee kino tochikola. But these are people that oba chichi tebakyaswala. Wabula baswaza buswaza. Wadosobola kungamba nti kale gwe olina abaana abakulu naye buli mwana nti tafaayo. Your kids watch these things and I'm very sure they are hurt of what this gentleman is doing. There is no way I'm letting my dad come on camera n'akola bino ebintu. Mukwano mba anyway kireke. Naye nnyinza okwesanga nga nkuyisizaamu ne bw'oba muzadde wange. Waliwo ebintu byendaba nga mbutuufu tebiswaza gwe wekka wabula naffe eno biba bituswaza. Ekyokulala bye yagambye nti opama bifu. Banange. Bana yo wampitaani pita omukozi wange yababa nnyonnyola bana ebyo. Ate omukozi wo oyita waaki? Ebyo bifu si bituufu. Si bituufu. Naye ne bye yagambye nti amasuka ago gaalimu ebituli nabyo si bituufu. Ebituli bivaawa. Kubigwa pama. Oh my God. Oh God. Oh my God. Oh my God. Oh my fucking God. Jesus Christ. Man. This is insane. This is so shameful. This is so shameful. Okay. Naye gwe. Abantu tutuuka tutya ku eno level. Nze ekisinza okunuma mu byonna Lwasa lwaki yali badde ansonyiwa. Kubigwa pama. Nash, tugende mpola mukwano. Your day sounds better with Your Day Sounds Better with what we're going to do right now is go back, way back in time. This is way beyond my it's too much to take in. It's too much to take in. So oh my God. Okay. Since I'm winding up this conversation, there's something to learn about this. Naye bw'agamba bisuuka kibiri ebyajjulanga amazzi. Nze ekisinza okunuma mu byonna Lwasa lwaki yali badde ansonyiwa. Kubigwa pama. Njagala mbabuulire, there is something about women today. Bw'ojjukira Phantom bwe yafuna obutakkaanya ne mukazi we, n'omukazi we yalina ekintu kye yamentioninga. Simanyi lwaki abakazi beekwasanya ennaku zino ekintu kya nga wakisisobola nakiyisa mu kamwa kange anymore. But bw'ojjukira Phantom ne mukazi we yagamba
kati Phantom akola ki? Phantom apama nnyo. It is the same statement this woman is making. So I think this is a thing about women. Alina okufuna ekintu ekikugu. I'm not saying that Lwasa mutuufu. But trust me, when you poke a lion, naye genda kuzza muliro gy'oli. You understand what I'm saying? Buli wona poking omuntu naye ajja funa ekintu ekikunafuya. Okitegedde? I think this is where women have us as men. Okitegedde? Kuba these two statements on two different males. This can't be real. It can't be real. It can't be real. Tugenda funa ne video Phantom ngenda ginoonya nayo tugiplaying wano. Kuba I remember the woman said it. I remember that woman said it. Wano. Mpola. Nashiguro kati kubikwe natoganga okubanga obudde buno omusajja otansaasidde. So oh, Jesus Christ. So how did she do it? Lwasa ina mwembiro munansonyiwa, but Lwasa ina mwembiro. This is why I tell you, my brothers, you got to be careful who you date. You have to be careful who you date. And it's the same as you women. You have to be careful who you bring in your life. Mulimu abasajja abatalina mizi, abatalina ansa. Byonna nga bwe mubikola today, bwagenda okera ku makya abiteeke ku kamera. Bwagenda okera ku makya akulabise. Kavubuka okaagala nnyo mutijjatijja mukoze buli kimu, but kagenda kera ku makya kakulabise. Natandika okwogera ebitakwatagana. Nasi awo wennyini katono webadde nzija. Kino kyogamba nti omusajja amazige yavangamu yapamanga mu nyumba wasanze kyajja. Mu kisenge n'amasabi mu kisenge napama bbi ku buliri napama n'ebbi mu ki. No. Kuno kuswaza buso. Lwasa ojja kyejjusa lwaki wagambye nti omukazi ono yabbye amasuuka ago. This is way beyond, and it's very shameful. Wagambye nti omukazi yabbye amasuuka kati naye this is a payback. A pure payback. Naye kibuzi lwaki abakazi mwesiba nnyo ku kintu kya B? Like omunansonyiwa kyogera blunt and straight in your faces. Kuba nono mvubuka Phantom naye mukazi we naye yavaayo bwatu n'ayogera kigambo kyekimu. Abasajja ye weakness gye tulina nti omukazi kyayinza otugamba ne tulumwa. Kuba tumaleyo ka video kano. Mu panti. Kati ng'omuntu bw'afuka ku buliri Lwasa apama ku buliri. Apama ku buliri, apama mu nyumba, apama buli wamu. Jesus Christ. Your day sounds Kigozi! Esaawa yonna! Gambye esaawa yonna kasowulira emiranga. Omuntu otuuka otyawo nga tokyalina kyakuzza wabula kuswaza buswaza. James. Wangi sebo. Kiki ate? Manyi gampedde. Manyi gampedde. James kiki? Manyi gampedde buladi bayi. Bw'omukaka n'agateka muto ayitaga flashing. Mulwadde akikoza Nze kyekyo. simanyi kizibu kyayina, sisobola na kukibannyonnyola. Walabirawo ng'avaamu amazzi. Simanyi kizibu kyayina kivaako maziigi.
Man, be mindful who you bring in your house. And this conversation is not about women or men. Be mindful who you bring in your house. Because kumwenna kuba kulina okubaako omuntu omukulu. Kulina okubaako omuntu alowooza obulala. Kulina okubaako omuntu agamba, I think it's unnecessary, you know. Naye mwenna olwasa avudde yagenze wakasuku bakoze show number over 30 minutes to and above, and this one comes on lives and she does. Bro, when do we stop? Over where do we stop? The question still stands. Omuntu okomawa n'ogamba, I think this is enough. Ng'obadde ogumidde bingi naye onansonyiwa omuntu bw'otyo. Oba ali emmere egonda. Emmere yagiriira ddala nga nyingi nagigulanga n'amenve. So ono omukazi yali awulabwa bino bye mbagambye. Man, be mindful who you date. N'emmere bagenda gikulangira. N'emmere bagenda gikulangira. This is why si kirungi nnyo kudating abantu banaku. Abantu abanaku si mu bubi naye abantu abanaku ennyo si kirungi badatinga. Taga no datinga ku muntu who is more exposed, who has seen something, who has seen it all. N'abantu abanaku bantu bazibu nnyo bakudatinga. Omuntu akulangira ekintu nga tewakikoze nakikola. As you said, let's be so mindful, sweetheart. That is true, Sophia. That is very true. Yatandika okupamanga, I won't say that. Dorin nagamba kalimba just kagala let me read this. Kalimba just kagala kuswaza musajja abakazi stani. No, Dorin. This is a gentleman that has been shaming women from the start, and I don't feel sorry that this woman is doing this to him. But my question is, kubana abantu kubonna kubadde kulina okubaako omuntu omukulu agamba nze sijja kukola interview, you know, it's useless, you know, n'ogamba nze nja kubaako wenkoma nja kusirika. Naye ate on the other side Lwasa ze asheminga abakazi bonna bazza datinga. Maybe ono yagambye nze tajja kunyigira mu ttooke. I will say something. Because mulimu bano abantu yenga jagamba, no, I'm not going to, like, sijja kusirika nja kubaako kyenjogera. Oba okitegeera. Because bw'olaba Nabatanzi, she's very calm. She doesn't say she. Kaza mukakkamu. Oli omulala simanyi bya, you know, naye bw'olaba abantu bonna bazza puulinga. Abasinga badde tebajja teboogera. Shaming them how? Gobadde tojja tolaba. Ogamba otya ekirungi nti video za Lwasa gye ziri. I'm going to pull some. Bwemanga nkyalina obudde. Wonder Woman. I'll pull some. You know? Ngenda kuplayingira. Shaming how? Ngenda kuplayinga eya Lwasa. Eya Lwasa. Kigambisa muntu kupamira mwana w'abaana eno maana ojja n'omuleekaanira because gwe weefuula buli mukazi osobola omuleekaanira. Nze nno gwe yaleekaanidde tugenda kukomayo. Namuwoninze kati nakinala tugenda empola. Dirwa osooka okulaba ku mazzi. Kino ekivubuka nekya. Nekivubuka kiteekamu obutwa bungi. Bana ebivubuka bijubisa naye. Katonda wange. Kyongera mbwongezi munyo mu kiwundu. Jesus Christ. The interviewer is also and this is the reason why you as a man, you should wash your own boxers. Why would you let a woman wash your own boxers? Gwe bakazi bameka bagamba nti njoleza ku mpale. Okay, on this one let us be honest. Mwe basajjamu abali eyo.
bakazi bameka bagamba njoleza ku mpale koza akimanyi kiri mu mpale okitegedde. This is why as men wash your own boxers so that you don't get ashamed. Empale yo gikwate ng'oli mu restroom wa bathroom gyeyoleze. Togatta mpale zo na mpale za mukazi ogenda kuswalira bwereere. Some of you abateerongoosa mu abasajja abakyafu. Abamu temwambala na zibokisa mwambala bijjiri n'ozunga ekibuga kyonna ng'oli mu kijjiri naye nga toyambadde bokisa. Naddala these men that are in the ages of 50s tebambalira ddala ku zibokisa abo bazunga buzunzi nga buli kimu kiri bweru. So why would you let a woman wash your boxers? Bagenda baswaza. Nema anyway. Buzibu kinenga neta bando ya tipi wala supermarket ebulenga wa ku Bank of Africa. Baba buli basagulanga yo bando ya tipi ya gumu 2 na gumu kitundu nenjireta naye nga omusajja yagano gasangula n'omugamba naye bane bikagenda kunnemya obufumbo batusekerere. This is too much information for my relationship. The way I can't even talk about my exes mu bintu ebimu n'ogamba nti omanyi. I think ononedda since anamwogerako. Where do you get the urge and simanyi ng'ekiyinza kyogeramu mujjawo amaanyi agogera ku bantu bammwe bwe muti mbadde nabo nga muli mu love muli mukwano n'ojja n'omwogerako with all the audacity. Nfubye nnyo okulaba nga abantu tebamanyi abantu tebaseka naye omusajja kisusse ate kati anzireko andeekanire bw'atyo. Njagala abantu batutegeere nansi waliwo omuntu okubanga apamye mu bbi akawumbo nga katono bwe kati kino ekivubuka bannaye nga bwe mbagambye wali wannaye ekivubuka kiteekamu omunnyo ogwo omunnyo mungi. Wanjisebo kiki ate manyi gampette manyi gampette James kiki bannange kino ekivubuka kijulisa bannange ogwo omunnyo mungi. Ono muvubuka yani mumuteeke mu comment section. Omuvubuka ona ebivubuka bijulisa. Mukama akuyambanga nnyo n'ofuna omusajja. Yes, Timo. Mukama akuyambanga nnyo n'ofuna omusajja eyewe ekitiibwa in the first place. Mukama akuyambanga nnyo n'ofuna omukyala eyewe ekitiibwa. Because I'm laughing, but this is not even laughable. This is very shaming. It's very disappointing. You cannot come out and say all these things about the person that you've been sleeping with in the same bed. The person that you've been sharing the same folk with. Man, where do you get the audacity and the power to talk about the person that you've been with for the last 2 years? Bane muchikola mutya mmwe. Thank you for the follow, Gold Hunter. Muchikola mutya. This is way beyond my understanding. Olikuva Live Radio, and we'll be here every time that I get to have the time. Tomorrow, for kulaba ngoberako sawa 5 Pacific time, there is a deeper conversation that we're going to have. Kono man abadde akafa. Nabalabya abantu bangi, they talked about her. But there is something that you don't understand about influencers. Tebali mu bintu bya sexy nga bwe mubulowooza. Tebali mu ebyo bintu. Waliwo business gye bakola ate ng'ekola efuna ssente nnyingi nnyo. I have some information for you, some deep information for you, Jenina, about the influencers. Abaana abo bemulaba abavubuka abayingiza emmotoka nga yingiza emmotoka mpya temumanyi byakola. Abaana abawala bemulaba abanyirira abalabika obulungi temumanyi byakola. Mulaba flight ku flight. Tebali mu bintu bya sexy nga bwe mbulowooza. There is another business. So tomorrow I'm bringing you the information for kulaba ngoberako sawa 5 Pacific time. Ziteeke mwawe wamu otegere Pacific time jeri so you can have a full documentary